Good morning, my dear students. Nasigi, ako'y sa ngarang chapter number 13 gi loigrabani na 14 da laise ako'y chapter se statistics ni. Statistics haiba subject se kano se chapter se nako'y hana class 9 da su tamgrabani ko. Aduna statistics ta ihal hanba oina nainagaduri se ako'y min putokpagi formula ni aikoina central tendency gi measure ahum lai. There are three measures of central tendency in statistics ko moi di kaino mean median mode haidra class 9 ta ungrabani hojik aikoina madu mu explain to draga su min putokpagi formula min jisu aikoi ungroup data gi hana mamangda tamgrabani do je group chigi Tamukun na theory khata ke ko se some important points and formulae for finding the mean of group data gi puthokpagi matang ni ko basidai koina ahan bawoina class mark haiba malai class mark haiba se kamai puthokki habu class mark se khoi hana su tamgrabani ko sida lower class limit by plus upper class limit haidi upper class limit to lower class limit to ga ani di tension bagi hold to ne yen thok da phangwa se class mark value kawi ko it is denoted by xi where I is equal to 1 2 3 n. That means it's xi column se jadi class mark ne logani class mark puthukun tum do horen se 5 to 10 hydri class sibuna lower limit ko we left sibuna right sibuna upper limit ko we ani ji tin janaga 2 ne yen thok da tar ko follow class mark ne class ni ko aduna masima puthuk ko mai koi khang batai matang da there are three methods for finding the mean of a group frequency distribution or group data heta harisi ko ahan bada number 1 da direct method haibam lai direct method haibama in this method masigi method sida ikoina kai lakebu if x1 x2 x3 xn se are
and distribution observations are n at n lakchuba n observations ne lobu matamda with respective frequencies kana f1 f2 f3 fn sibong lebu matamda aikuna then si leitaragade the mean x bar is given by kana x bar equal to summation fi xi divided by summation fi agani ko summation fi xi sida summation haibadi apunba tension nabagi full haibani ko simatak punta lakhi ko punba tension nabagi full se is equal to kya lakati ki bu 1 by n summation fi xi na lobu yai ko where n is equal to summation haibadi f1 f2 plus f3 plus dot up to fn mau tension nabagi full haibane ko n min dau summation abra frequency sing tension nabagi full ne ko machimana ekoi first method for finding the mean of a given group data ko ani subada ani subana se second assume mean method abachna kamai to gebu in this method che ekoina kadogede gebu we choose and assume mean is na a haiba mai che si oina ekoina assume mean na logani assume mean haiba gi arthadi loction ba ekoina si oigani hekta khalaga loction ba dune ba karamba somewhere in the middle of all observations in the middle of the observation values of xi sigi observation value che masi sigi all the values of xi che value observation now to go ko all the values of xi and x I minus a and then I xi minus a तो xi minus a से पूछे
for all observations oh, observations. Then then the mean of the data is given by x bar equal to a plus summation fi di haibama divided by summation fi. Sino biro ko? Siguna kari kaugi bu assessment method ko. Assessment method si na ani subani ko. Ahum subata na step deviation method haibama lai ko. Ahum subata yung ahum subata step deviation method. Step deviation method ay ba min pudopagi formula sida in this method we choose and assume mean as a nena lore somewhere in the middle of all the values of xi gi value khuding mo chi mayai oiba masak ama lore ne ba ko. Then fi habi mohota sina ui equal to xi minus a by I ko. Si puto ni. Adagi for all observations si puto tunda. Then the mean of the data is given by a plus summation fi ui divided by summation fi into height, where kana ui equal to xi lagi a khaidokpa aduga I sin value siga manai aduga and I sina karinobu white of the class of classes white of classes ID classing dugi apako se white se kana obi de hais lawne ba ko aduga sigi value xi habisina class mark ki kalam duni ko magi class interval to degi class mark to thoni class mark marak to degi a khalani a mutung ga hais to bani masigi example ama adagi masi pi dingin marakta kaigumpa combined mean haidana amatang ga ilang ke ko sigi formula method for finding the mean of a group frequency distribution ade group data amagi sigi sima ahum jima khangjan batare ko ahum jiki angkani han ba chapter sigi han ba part tong ga doi se ko sima khangjalo. Then combine mean sima khangjan si ko combine mean ni matang sta enobu sida if x1 bar and the x2 bar are the means of two some units
same unit of measurement computed from N1 and N2 values. Then their combined mean x bar is given by mean x bar is equal to n1 x1 bar plus n2 x2 bar divided by n1 plus n2. 하이버기 아트디요. 가이금바 x bar, x1 bar, x2 bar sina means of two groups. 하이버디 data anigi group frequency anigi meaning oibatarabadi makoyi combined means having same units of measurement I computed from n1 and n2 observations value se khangbra n1 n2 se masina ahamba number of observation do n1 oiba number of observation in group 2 dudana n2 oiba damda makoyi combined mean se combine putu kadage bu n1 number of observation masinguna magi mean sida purinarani plus n2 habasina ani suba observation masinguda मागी मिनजिगा पुरिनरनी अदुगा n plus 1 n1 plus n2 जे अनि जे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन मसिंग अनि तिनजनरगा मसि मोनि की तिनजनबो पोलिजन थोपगा माने मोनि कंबाइन मिनजि सिम खंगदबो को जी अखोना मसि लोरबो मतुंगदा हाइखिबा अहुम मक्तुगी इलस्ट्रेटिव एग्जांपल अमा को से illustrative example for finding mean with three methods. Sama pigi ko. Aduna masita masinguma kina senge mo sida find the mean of harga CI ID magi say class interval 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30 haibiro aduga 30 to 40 haibun hairo 40 to 50 haibun hairo sumaina adagi magi frequency sina 1 oiro sina 3 oiro si 2 oiro the 4 euro, the 5 euro. I the total number of frequency of the 15 minutes. Sigum basigi main putung na nabi damuk tayo na ahum maki oiba. I the maki ken ahum magsigi oina. Better ahum sigi oina punna develop senge solution da. Adu gyan tani siko. Yemo sida CI have the class interval. Matang da class interval matangda magi F5 frequency thamasi matangda HI puto chiko aba se F5 HI kamai puto kadage se 0 to 10 10 to
20 22 30 32 40 42 50 hay đơn số máy thuộc về này my frequency si 1 ni ko si ju frequency si 3 ni si frequency kaya 2 si frequency 4 si frequency 5 then excite puto kaya tardi mid value se kon class mark value se excite duni se ni si tin sanaro 2 ni yellow 5 tar ni se ni si tin sanaro 2 ni yellow 15 tar ni se ni si yellow ni si tin sanaro 2 ni yellow 25 tar ni mathangda 35 tar ni mathangda 45 tar ni se masi putor kum tamda kona white of the classes ki apak se 10 oidana 10 oidabadina kona hand class ki pusalaga mathang sum 10 tin jalo tu chap anala kani ko samida adagidi hand method ki for the first method direct method tu ki wena fi xi ma put ko mo fi xi se si ani ji puri na ga ni 5 tare si ani ji puri na ga ni 45 tare si ani ji puri na ga ni 50 tare si ani ji puri na ga ni mga mari kun se malum train toy ta mari si mana kya tare mga kun mga mari kun kuni toy si matare ojik mathangda lakadri sina ani suba method second method assume mean method ta lakadri se ekoi di putu kunu sangi di se kaya gamane heba xi minus a ne ko sida ekoi harang godo ma taking che a is equal to a se ngasai gi class kya lai sida manga lai ko manga siki mayai di si class we ko manga siki mayai si were adu ta di 25 lo gune ba ko sigi xi kalam ki mayai gi masak che assume min ne haina lo gune 25 and highest kya 10 ni ko 10 lo gune ba ko adu di ko na se yo di gi kalam che putu kuma tamda di gi kalam putu kuma tamda di se kya ta ga ni hada xi di se 5 na tra minus 25 utar di se minus 20 tarani sina amung tra manga dagi 25 se khai do badi minus 10 nam tarani kun manga dagi kun manga khai do di 0 tarani 35 dagi si 25 se khai do di 10 nam tarani adagi sina plus ta 20 nam tarani sumai le mutung da amung mathang ki ai la ka da bu fi di haiba mung puthokani fi di se karmai puthokadina habada fi kalam siga di gi siga purina gane minus 20 tarane ko sina minus 3 siga minus 10 purindi minus 30 tarane 0 ga purina ka di 2 siga 0 chakrani sima 4 siga 10 siga purina di 40 lerani adagi 5 siga 20 siga purina di 100 lerani ko sima ti kalam sima akoi smaina piramani lagi then mathangda ui haiba ahum suba method step deviation method ki amuk dok chi ko plus ahum mak tason mani ko sida xi minus a divided by h ni adi dise sikya tardian si xi di 5 lere minus a di 25 minus ta katare minus 20 minus 20 da h ki value 10 yela di minus 2 orani mathang sina se 15 dagi minus 25 ade 10 lere 10 minus 10 lere minus 10 da se minus 1 darani ko simana 0 darani 25 minus 25 di se 10 wita 10 yelabadi h 10 sina yelabadi 1 dare sidana 2 darani sumaina putori putum tungda fi ui putokani fi ui je siga fi che 1 siga purina ni ko minus 2 tarani 1 purina di 3 ga si minus 1 purni minus 3 tarani
0 ga 2 ga purinadi 0 tarani ade 4 siga 1 ga purinadi 4 tarani 5 siga 2 ga purinadi 10 nam tarani hoji mayam sigi total kalam ama ekoi puthok si ko kana kana dakar lai se ekoi na sida summation fi ui haibase si sidani puthor kadi se summation fi ui di kya tare si minus ta 5 plus the 14 with the 9 tare si 9 tare ko adagi mu summation fidi haibase summation fidi sina kya tare ge bu se 140 plus the sida 50 with 90 tare ko sima adagi mu summation fixi summation fixi sina kya tare si yang kai sama sahum sama sani summary ga humpunga 465 sitare ji alagi fi kalam mo yauri si 15 dagani ko 15 sina summation fi ga ko singa singa dakar wo je koina min budo budo sanga du se auji si khanga ba matung da koina first method direct method se direct method ta ahamada number 1 direct method ta hana puthok si ko direct method ki da h bar is equal to summation fi xi divided by summation fi ne ko adu di kya tare sigi 465 divided by sina 15 ne ko adu di 31 ne ko tangau ni pu manga maleme tawa adagi ani subadana assuming method assuming की method तना कई लाके बु इको ना x बार से क्या कमाना है min x बार से a plus summation fi di divided by summation fi ने को अधिक दी assuming दे क्या नो 25 ने कोई ना लोगी दो 25 लोगी को plus fi di summation अपन 90 है तो क्या 90 ताई को 90 divided by fi 15 adagi 15 ne labadi 25 plus 6 adi 31 ta address jo samanu tarakani por ahumok ko 3 dana step deviation method habasidana kai ojebu x bar equal to a plus summation fi xi divided by summation fi into ic sida kon sa jin thake ko adudi summation sina a ki value 25 sin dan de ni sina 9 ni ko silai je ko 9 by sina 15 ni sina hai se 10 ni sina 3 na ka badi 5 thunge sina 3 thunge sina ka badi 2 thunge adigi 25 plus ahumani taru is equal to 31 in all methods ta full stop manana phangra aduna aikoi ni one of the three methods apply tawruga min pudokani asigumba method se aikoi ahan bagi chapter se masida tamakani aduna aikoi ni sai pi ba formula sin gi application se sinusumi haiba se khangani ko masi mathai se nena ri ko aduga mathangi class ta aduga textual question sing do ko ta yana ba ko se ahan ba chapter do ko na bagi bagi formula sing se basi np ki formula sing se si low bagi mo si illustrated example si da low ki mo se gun na table si lagi dia ko okay let us finish for today.